ওকে ভিউয়ার্স, যারা যারা আগ্রহী কিংসম্যান গেমিং এই এসএসডিটি আনবক্সিং দেখতে, তো আমরা নিয়ে এসেছি এই আনবক্সিংটি আমাদের চ্যানেলে। তো এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমাদের KM600 লেখাটি ভিউ করছে এবং 256GB is available. So let's move on the main video section to unbox this SSD. ওকে, এটি সে আমাদের এসএসডি m.2। তো বিল্ড কোয়ালিটির দিক দিয়ে আমার কাছে এই এসএসডিটি একটু আনকমন মনে হচ্ছে। লুক সো স্মার্ট, আর এখানে হিটসিং ব্যবহার করাতে এটার লুকটা আরো বেশি অসাধারণ দেখা যাচ্ছে। তো এই হিটসিংটি থাকার কারণে আমরা এসএসডি কে চয়েস করেছি। তো এই এসএসডিটির লুকের দিক দিয়ে ভালো দেখাতে আমরা মাদারবোর্ডে ইউজ করব। তো এর রিড এন্ড রাইট স্পিড in the display section or description below you can check. As you can see, this is operated at 3.3 volt and tolerance at least 5%. This can use as your Windows 8.1, Windows 10 and Linux OS or PC platforms, any of your PC. That's a read speed 2500 MB per second. This is max, and also you will see that write speed is 1800 MB per second. This is max. Also this weight accordingly 10 gram max. এটিকে চয়েস করার একটি কারণ ছিল আমাদের এটি লুক এবং রিড এন্ড রাইট স্পিড আমাদের বাজেট পিসির জন্য খুবই অসাধারণ। আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। আপনারা যে কোনো আপনাদের পিসিতে যদি m.2 এর পিন অবস্থান দেখতে পান তাহলে আপনারা এটি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গেই থাকুন আমাদের ভিডিওতে। Obviously, you can find the other PC building video in our channel. Let's see the RAM or SSD m.2 PCLE. There's our Vangeance RGB Pro. This type of RGB Pro that's are popular in our Bangladesh. This speed are encountered there. There is 3200 mAh, or this is 8GB RAM. When we see in the entering point of the view, as you can see viewers, this is Corsair RGB Vangeance Pro. As a build quality of this RAM, this is perfect, and generally this type of RAM are use the thickness the perfectly balanced in our body. This RAM is Vangeance Pro RGB. That's why there are use RGB LED the top of the RAM. One of the build quality of this RAM is really perfect.